Croeso i chi gyd prynhawn yma, a dwi'n am siarad gan fwyaf yn y Gymraeg, heb os mae'n siŵr fydd na dipyn o siarad yn Saesneg. Un o'r pethau sy'n arferol i wneud ar ddechrau sesiynau fel yma ydy talu parch i ieithoedd brodorol a gwneud cydnabyddiaeth i'r tir. Felly, dwi yma ym Mro Morgannwg yn Ne Cymru ac yn cydnabod hanes yr iaith yma yn y de sydd eisoes yn wahanol i'r ardal y does i ohoni hi yn Eryri yng Ngogledd Cymru, a pharch tuag at pawb sydd yn gweithio ac yn delio gyda cario ymlaen a thraddodiad a iaith yn yr ardal yma yn ogystal â ledled yn gwlad ni. Ond hefyd heddiw, gan I bod hi'n ddiwrnod diolchgarwch sydd yn ddiwrnod o gofio ar gyfer pobl brodorol yn yr Unol Daleithiau, yn ddiwrnod o alaru, hoffwn I ddeud. Felly, hoffwn hefyd gydnabod y tir a ieithoedd brodorol tu hwnt i'r gwledydd da ni yma yn ei cynrychioli'n hunan heddiw yma. Ac I gydnabod bod un ardal yn yr Unol Daleithiau ar ddiwrnod fel heddiw, lle mae'r Cymru wedi gadael yn Marc, yn Philadelphia, a chadnabod y boblogaeth Lenape a'r iaith Lenape sydd yno. Sydd leoli gan y crynwyr, oedd wrth gwrs efo cysylltiad crio Gymru yn yr 19fed a'r 14th ganrif ar 15. Dwi'n meddwl bod hi'n bwysig bod ni'n rhoi cydnabyddiaeth i'r hyn sydd wedi digwydd ledled y byd. Nid yn unig gyda ni wrth gwrs, a mae hynny falle'n yn ddadleuol gen bobl, ond hefyd gan rifoedd o goloneiddio. Ond dwi yn meddwl ac yn deud yn eitha pwrpasol ar y cychwyn bod hi'n bwysig rhoi cydnabyddiaeth, nid yn unig yn gwlad yn hunan, i'n iaith yn hunan, ond ledled y byd. Wel, beth ydy y rhaglen gwrando? Siawn sy'n ni fod yn gwrando ar beth sydd yn ymlaen mewn cyd-destun ieithyddol, mewn degawd o ieithoedd brodorol y byd gan cenhedloedd unedig ydy gwrando. Da ni'n teimlo'n gryf fod y flwyddyn yn yma'n arbennig fel blwyddyn gyntaf degawd, yn un lle mae'n rhoi cyfle I ni edrych a gwrando a gwylio a dysgu, cyd-ddysgu a mynd ar siwrna fo'n gilydd ynglyn â beth yw sefyllfa fregus amrywiaeth ieithyddol y byd. Ac felly'n bwrpathol yn rhan o lawnsio'r rhaglen yma, fe wahoddon ni Dr. Mererid Hopwood I wneud cyfraniad I ni ar Gwrando, a felly wneud un o'r tîm roed efo ni yn y chat I chi. Noder fod y gair gwrando yn y Gymraeg fel y dywedodd Mererid yn dod o dawelwch, y daw o dawelwch. A felly er mwyn I ni wrando, da ni angen bod yn dawel. Hoffwn I felly ystyn gwahoddiad I ni yma yng Nghymru ac I eraill ledled y byd, tasau'r pobl eraill yn gwrando I fewn. I fod yn gwrando, I fod yn tawelu ac I wrando beth sy'n mynd ymlaen tu hwnt i'n iaith ni'n hunan. Wrth gwrs bod yn cyd-destun ni yn bwysig, yn holl bwysig I ni fel unigolion, fel cymunedau, fel diwylliannau bach. Ond mae ffeindio'n lle ni'n y byd a rhoi cydnabyddiaeth I sefyllfaoedd bregus ieithoedd eraill yn hynod bwysig yn rhan o'r rhaglen yma. Mae'r gwaith yma'n deillio ar gyfer y celfyddydau rhyngwladol Cymru yn dod o'n gwaith ni yn rhan o ddeddf cenedlaethau'r dyfodol ac I ystyried beth ydy'n cyfrifoldeb bydol ni. A dwi'n gwybod bod Judith yng nghydweithio I gi yma falle fyta'n hoffi deud gair neu ddau am y gwaith mae hi'n deud yn y man. Mae hwn yn siwrna I ni gyd. Does neb ond ni'n gwybod yr atebion, ond da ni'n gwybod bod yna lot o gwestiynau a chwestiynau I wneud. Lenni'n barod, da ni wedi bod yn rhan o sgyrsiau yn Nilyn, a mae hwnnw, falle rhywbeth allan I roed yn y link sefyd, yn rhan o drafodaeth efo ieithoedd Celtaidd eraill. Da ni wedi cael sgwrs efo Gareth Bonello a Mererid Hopwood yn y Steddfod eleni. Mi fuon ni'n rhan a fuon ni'n gyson yn rhan o drafodaethau yn Womex gyda rhwydwaith cerddoriaeth ieithoedd brodorol a Croeso Dani sydd yn rhan o gydlynu hynny ar Antrac Cymru, hefyd efo Hinw sydd yn mynd I fod yn neud cyfraniad I ni o Arturoa yn Sela Newydd yn nes ymlaen heddiw yma hefyd. Ond un o'r pethau sydd wedi gadael marc mawr arna fi eleni oedd taith bwysig iawn a neithon ni a falle allu Scarlett rannu rhai o'r lluniau tra dwi jyst yn siarad am hyn sydyn. Ymweliad y gwnaethon ni efo Canada yn mis Medi. A fuon ni'n lwcus iawn yn freintiedig ddylswn I ddeud ac yn teimlo cyfrifoldeb o fod I cael y cyfle o fod yn
yn Hiriogaethau Canada yn ystod amser y diwrnod Truth and Reconciliation. Sori, weithiau mae'n eirio, fi'n di slipio fewn i'r Saesneg. Ac beth oedd yn cael ei alw yn y diwrnod Cris Oran. Ac yma, fel ych chi fi'n rhan o banel yn Breakout West, sydd yn wyl sydd wedi gyfeillio gyda Focus Wales yng Nghymru. A felly roedd Holly o band adwaith ynghyd ag artistiaid eraill ar y panel. Ond roedd o'n gyfle i ni fod yn edrych ar a trafod lle nid yn unig ieithoedd brodorol tiriogaethau Gogledd America a'r echellderau sydd wedi digwydd yno a fe gawn ni glywed chydig bach mwy maes o law gan artist arbennig iawn Lila Gilday a gyfarfus i allan yno ar ôl i chlywed hi'n Womex llynedd. Ond hefyd cawson ni gyfle yn ystod y daith i fod yn ymweld â nifer o leoliadau ac artistiaid eraill oedd yn codi cwestiynau dyrys i ni ynglyn â'n pwrpas ni ar y daith. Ac oedd yn iawn yn y marn ni'n bod ni'n cael yn herio, yn bod ni'n cael yn gofyn i ystyried yn pwrpas ni yno, ac i beidio mynd yn rhan o ryw fath o disgwyl cael, bod ni'n gallu dod yn ôl efo unrhyw fath o atebion na chwaith efallai gofyn cwestiynau oedd yn mynd i fod o fantais i'r drafodaeth yno. Ond mae'n sicr i chi ddigon bod na lot o adlewyrchu gyda ni'n neud yma yng Nghymru ynglyn â effaith coloneiddio, nid yn unig yn Hiriogaethau Canada a sefyllfa sut mae'r iaith Gymraeg wedi bod yn rhan o hynny neu beidio, nad ydyn ni falle ddim yn hoffi ystyried hynny, ond i mi roedd y daith yn sobor iawn ac yn dod yn ôl adran yn ailweld yn hanes yn hun ac yng nghyfrifoldeb i ar y daith yma. Un o'r pethau dwi wedi dysgu, a nac ydw i wedi rhoi mewn lle eto, ond mi byddwn ni yn gobeithio ni wneud o'n ystod y flwyddyn yma, ydy yn Hiriogaethau Canada fel ar ledled y byd, yr angen sydd yna i gael protocol i gydweithio gyda diwylliannau brodorol. Efallai bod hwn yn rhywbeth newydd i ni yma yn y gorllewin, ond mae'r protocol yn ffordd o roi parch i iaith, i ddiwylliant, i ddiwylliannau brodorol, ac yn ffordd i fedru rhoi cael trust lle mae yna angen i fod yn datblygu perthynas fwy dwys na jyst bod ni'n mewn peryg o fod yn mynd yn chymryd bod hynny yn rhan o gymryd diwylliannol neu yn ymwneud yn brysiog a iaith heb sylweddoli'r effaith ar ôl troed da ni'n gallu cael yn ddiwylliannol wrth fod yn cydweithio'n rhyngwladol yn yr oes yma fel ganrifoedd yn ôl. Felly dwi'n meddwl mae'r syniad o gael creu protocols, a mae yna links allai rhannu yn yr chat yn y funud hefyd ynglyn â rhai o'r rhai sydd ar gael yng Nghanada eisoes, yn rhywbeth byddwn ni'n ystyried pawb sydd yn meddwl am weithio'r rhaglen yma, fel ni yn Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, i fod yn creu a dysgu amdanyn nhw. Peth arall hoffwn ni fod yn ystyried tuag at diwedd y sgyrsiau yma, falle dim heddiw, ond ar gyfer nes ymlaen yn y flwyddyn, ydy adl yn ei gael manifesto ynglyn â'n cyfraniad ni yma yng Nghymru yn ddiwylliannol ac yn ieithyddol tuag at ieithoedd brodorol y byd. Llynedd, fe wnaethon ni manifesto ynglyn â hawliau artistiaid a phobl gyda anableddau i fod yn cymryd rhan yn y gwaith rhyngwladol. A fe luniodd hynny rhyw fath o raglen i ni i fod yn helpu ni symud y gwaith a newid ffordd da ni yn cyflwyno'n gwaith a sut da ni'n ymwneud â'n gwaith. Ond dwi jyst yn meddwl, efallai yn y tymor hir, byddai fo'n syniad i ni yma yng Nghymru fod yn cael rhyw manifesto lle mae artistiaid yn gallu deinio fyny i rhai o'r syniadau hynny. Felly, i gloi, Branwen, dwi'n mynd i handio dros i ti, jyst eich bach fwy amdan yr gronfa ariannu, achos dwi'n ymwybodol i pobl efo cwestiynau am hynny, falle. Ond mi fyddai'n rhan o'r sgwrs yn nes ymlaen a fyddai'n brysur yn rhoi pethau fyny'n chat, ond dwi yn edrych ymlaen yn ofnadwy i wrando heddiw yma ac i ddysgu gan y cyfraniadau arbennig sydd gennym ni. Diolch Lyned. I sôn yn fras amdano y gronfa sy'n rhan o'r rhaglen Gwrando, y dyddiad cau ydy'r 5 gloch ar 19 Rhagfyr. Mae'r canllawiau wedi bod fyny ar y safle gwers Trobach. Felly, byddwn ni'n tynnu sylw pawb hefo holl yn cronfeydd ariannu da ni gyda 2 set o ganllawiau. Un ydy'r ei sy'n perthyn i bob un cronfa sydd gyda ni, yr arian loteri,
Ac un arall wedyn sydd yn sôn yn benodol amdano gronfa, yn yr achos yma gronfa Gwrando. Mae gennym ni yn debyg iawn i'r beth ni'n gynnig trwy grant IOF, cyllideb o hyd at 7,500 fe rwy'n gallu tri amdano o fewn y gronfa Gwrando. Gyda holl yn ceisiadau grant trwy yma, angen gwneud ceisiadau drwy un porth cwmpas. Felly na i ychwanegu links yn yr chat wrth fynd ymlaen. Felly, os chi heb gyfrestru'r cwmpas eto, cam cyntaf wneud ydy cyfrestru ar hwnna. Mae yna hefyd fideo bach sy'n dangos y modd cyfrestru ar cwmpas os chi heb wneud yn barod. O ran y cais i fel yn sôn, mae hwn yn ffordd yn daith ac yn siwrna da ni eisiau gwneud ar y cyd gyda artistiaid drwy'r gronfa a drwy'r rhaglen. Felly, o fewn y gyllideb, da ni'n gofyn am 4 diwrnod o amser yr artist i gydweithio gyda ni ar sesiynau lle byddwn ni'n rhannu yr hyn da ni ddysgu gyda'n gilydd. A fel Lynd yn sôn, os yn dod dros protocols gwahanol, mae'n hefyd yn gyfle i rannu hynny. Byddwn ni'n gofyn i chi amlygu yn eich cais, yn eich cynnig, ydy pam bod ddordeb gyda chi yn y maes yma gan y gronfa. Beth ydych cynnig chi os chi eisiau bod yn gweithio gyda unrhyw grŵp brodorol neu yn bradu gweithio gyda grŵp brodorol drwy'r prosiect. Be ydych chi eisiau cyflawni hefyd a dysgu trwy'r gwaith. Pam i fod yn bwysig gyda chi a sut byddwch chi'n rhannu yr hyn ydych chi'n dysgu gyda ni ac yn ehangach na hynny. A hefyd ystyried chi'r ymgylchedd fel rhan o'r prosiect yna. Felly, fel gyda ceisiadau eraill hefyd, byddwn ni'n gofyn i chi lawrlwytho fel rhan o'r cais amnellid o'r prosiect yma, ond hefyd llythyr gan badner rhyngwladol sydd yn dangos sut bydden nhw'n cydweithio gyda chi os ydy pwyslais holl arian i fewn y gwaith yma ydy cydweithio'n rhyngwladol. Felly mae angen partner i fod yn cydweithio gyda chi y llythyr ganddyn nhw yn amlygu be ydy ymrwymiad nhw i gefnogi chi fe'r prosiect yma i gydweithio, a hefyd CV gyda chi gan serlen bras a cyllideb bras o fod chi'n bradu gweithio arno. Felly eto mae'r canllawiau rhan mwy o fanylder ran y mini prawf a popeth sydd ei angen, ac eto da ni gyd yma hefyd i gael sgwrs gyda chi os ydych chi eisiau tri amdan yr gronfa yn benodol. Ond byddwn ni hefyd yn nodi, i gofio, os yw'r amseru ddim yn gweithio chi tro hyn, yna mae'n cronfa IOF ni hefyd yn cynnig hyd at 7,500 o bunnoedd, felly petawch chi yn teimlo bod chi ddiddordeb yn gweithio y maes yma, ond bydd'r amseru ddim yn gywir rwan. Does am byd yn stopio chi rhag dod mewn i'n cronfa ifni dros y flwyddyn nesaf hefyd. A mae'r deadlines yn gwneud hynna gyd ar y safle gwe hefyd. Felly, na i gamu nôl rwan ac cael nôl i Eluned a cael dechrau gwrando i rhai o'r lleisiau dan di gwahodd i rannu i prada nhw gyda ni heddiw. Diolch. Diolch Branwen, ac i ategu at yr hyn mae Branwen yn deud, nid jyst un cyfle i fod yn gwneud y gwaith yma sydd yna, mae yna gyfle ar hyd portffolio Cyngor Celfyddydau i fod yn gwneud yn y maes yma. A hefyd i fod yn ystyried prosiectau sydd gyda chi eisoes. Dwi wedi sôn amdani, dwi'n gwybod bod Kevin Burgess, mae gen titha prosiectau anhygoel yn gweithio yn yr India fel sydd gan Gareth Bonello. Felly, ar bob cyfri, dewch a'ch profiadau, dewch a'ch lleithau. Ond dwi hefyd yn ymwybodol iawn bod y gwaith da ni'n neud yn gysylltiedig iawn gyda gwaith datblygu strategaeth cyfiawnder hinsawdd, sef strategaeth newydd ar gan Gyngor Celfyddydau, a mae ynghydweithwraig i Judith Musca-Turner yn ni dynnu at ei gilydd. A felly, Judith, os hoffet ti ddeud jyst yn fras chydig bach amdano y strategaeth yna, a falle ni roi pethau fyny yn y chat hefyd. Ie, wrth gwrs. Felly, mae hyn jyst yn gwybodaeth cyd-destunol, really, i'r hyn ydych chi'n trafod heddiw, dwi'n meddwl. Ond dwi'n meddwl bod yn werth gwybod bod Cyngor Celfyddydau yn y proses o ddatblygu strategaeth dros cyfiawnder hinsawdd ar celfyddydau ar hyn o bryd. Dyn ni'n neud hynny fel rhan o'n partneriaeth ni gyda Cyfoeth Naturiol Cymru. A dyn ni'n mynd i ddefnyddio proses cyd-ddilynio i'w wneud i sicrhau bod na amrywiaeth o leisiau yn cael ei cynrychioli yn datblygiad y strategaeth. A ni wedi apwyntio ganolfan technoleg amgen i hwyluso y proses cyd-ddilynio hwnnw. Bydd yn digwydd rhwng mis Ionawr a mis Mawrth blwyddyn nesaf. Naeth y strategaeth yma dechrau fel strategaeth ddatgarboneiddio, ond oherwydd y cyd-destun deddf plesion cenedlaethau'r dyfodol a'r ffordd
ma hwnna'n edrych ar pethau mewn ffordd cynhwysol a holistic. Naeth ni feddwl fe trodd a meddwl oedd dod at ein gwaith amgylcheddol ni trwy lens cyfiawnder hinsawdd yn ffitio'n well. Felly, bydd y strategaeth yn cynnal perspektif rhyngwladol, perspektif holistic sy'n ystyried effaith ein gweithredoedd ni yng Nghymru ar y byd, a nid jyst yn canolbwyntio a jyst ar datcarboneiddio yma yng Nghymru. So, dyn ni wedi drafftio 5 pennawd i'r strategaeth hyd yn hyn. Felly mi fydd datcarboneiddio yn un ohonyn ni, bod ni fel corff angen cyrraedd net zero, ond hefyd bod sector y celfyddydau angen cyrraedd zero net erbyn 2050 fel rhan o cynllun Llywodraeth Cymru am Cymru zero net. Mi fydd natur a bioamrywiaeth yn bennawd, gan gydnabod bod y argyfwng natur yn union mor phwysig ar argyfwng hinsawdd, a bod ni angen ailgysylltu gyda natur mwyn delio gyda'r argyfwng hinsawdd. A wedyn, dyn ni wedi rhoi pennod o'r enw dewisiadau ethegol, sef lle dyn ni'n meddwl am ein cyfrifoldeb byd eang a sut mae'r dewisiadau dyn ni'n neud yng Nghymru yn effeithio ar pobl ar draws y byd. A so ni'n hoffi bod y math o waith mae Gwrando, yr cronfa Gwrando yn cynrychioli ar gwybodaeth a dealltwriaeth na sydd gan pobl brodorol a pwysigrwydd y gwybodaeth na yn cael ei cynrychioli yn ein cynllun ni fama mewn ffordd sy'n parchus o'r wybodaeth yna. A wedyn y peth sy'n clymu strategaeth at I gyd at ei gilydd ydy creu newid a pŵer y celfyddydau I creu newid dros argyfyngau hinsawdd a natur. A wedyn olaf cefnogi artistiaid a beth sydd angen ar artistiaid a sut mae celfyddydau'n gallu cefnogi nhw mwyn gallu cynnal gwaith sy'n ymwneud â cyfiawnder hinsawdd. So dyna di amlylliad fras o strategaeth. Yn amlwg dwi ddim wedi cael ei sgwennu eto, so mi fydd y grŵp cyd-ddylunio yn dod at ei gilydd dros rhan cyntaf o'r blwyddyn nesaf. Ond dwi a diddordeb nawr I gweld sut mae'r gwaith yma'n datblygu a gobeithio bydd rhai o'r lleisiau sy'n dod trwy cynllun Gwrando yn gallu cyfrannu at y strategaeth wrth iddo ddatblygu hefyd. Diolch. Diolch yn fawr, Judith. Ac hoffwn ni jyst atgoffa pawb hefyd fod croeso I chi fod yn rhannu'ch beth ydych chi wedi bod yn gwrando arnyn nhw, os oes na leisiau lle ydych chi'n teimlo, dylsyn ni fod yn gwrando fwy arnyn nhw yng Nghymru, lle bynnag maen nhw'n y byd a lle bynnag ydy'r iaith neu'r diwylliannau brodorol maen nhw'n ei cynrychioli. Roedd bod yn British Columbia yn arbennig yn brofiad eitha, nid yn unig ysgytwol o ran bod yna ar yr amser yr oeddan ni, ond bod ni yna'r un pryd a Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol. Ac roedd clywed ac yr adborth ar fod Cymru'n wneud gwaith ar gyfiawnder hinsawdd fewn cyngor celfyddydau, oedd yr ymateb yn un gwych. Felly dwi'n meddwl bod na lot o ddiddordeb yn mynd I fod yn rhyngwladol yn ogystal â profiad rhyngwladol I fod yn rhannu. A diolch yn fawr I ti, Judith. Dwi'n meddwl bod o'n gret bod ti'n neud y gwaith wyt ti'n neud a bod y cyngor yn creu'r gofod yma. Felly, plis, gnewch yn siŵr bod chi'n gymeryd efo'r y drafodaeth dros y misoedd nesaf. Un o'r pethau eraill sydd wedi bod yn ymlaen yn fwy diweddar, a mae yna nifer o'ch chi ar y sgwrs mae wedi bod yn rhan o hyn hefyd, ydy ymweliad o'r enw Dyma Ni, sef arddangosiad o gerddoriaeth o Gymru ar gyfer gwyliau a pobl sydd yn bwcio artistiaid ar hyd y byd. Gwyliau, labeli, cwmnia sync, gath I drefnu gan ar y cyd rhwng Focus Wales a Neuadd Ogwen, a chlod mawr iddyn nhw am roed digwyddiad mor hynod at ei gilydd, a diolch yn fawr I bawb fydd tu ôl I hynny. Un o'r gwestai ddoth oedd Lwbna Shaheen, sydd wedi gweithio efo Focus oherwydd partneriaeth rhwng ei gwyl hi, sef Zero Festival yng Ngogledd-ddwyrain yr India ac Focus Wales, sydd am arwyl yn yr
yn yr Arunachal Pradesh yn yr India, a dwi'n gwybod fi o Gareth Banelog, o'n i glywed ganddo fo nes ymlaen allan yn yr wyl yn led diweddar. Ond mae gennym ni ddechrau gyfraniad wedi recordio gan Lwbna ar eich rhan chi. Felly gawn ni weld os ydy'r dechnoleg yn caniatáu fi fod yn dawel a gwrando. Hi everyone, I'm Lubna Shaheen and I live and work out of Northeast India. Growing up, I have had the privilege of being surrounded by people from many different backgrounds and cultures. Today I live and work in a part of the country which is home to about 7 to 8 states, but home to hundreds of communities, tribes, cultures, languages and dialects. I went to English medium schools. I learned Hindi as a second language. I spoke Assamese at home. And I learned Bengali from overhearing my parents conversing, although it was neither of their native tongues. And in 2012, I began working with the Zero Festival, and this introduced me to the Apatani tribe, who call Zero home. And the festival is in fact hosted by the local community, and this is a community that still has a very close relationship to not just their language but also to their culture, to their lands and also to nature. We have at the festival we have named spaces like the stages or the learning center, for instance, where workshops take place. They're all named after. They all have Apatani names. This is in a way honoring the place, but also our way of introducing the local language to everyone that makes their way to Zero. Zero is a little town in Northeast India, in a region that is traditionally overlooked by the center, and it boasts an India that not many outsiders, and I mean not just foreigners, but I mean Indians as well, they're not very familiar with this part of the world. And in 2012, when we began the festival, it was very important for us to use this chance to focus on the traditional and contemporary culture of the area. We were very keen to bring Northeastern artists, most of them stars in their home states, but unknown otherwise in the mainstream, and bring them all into the mainstream consciousness. Zero aspired to create an equal platform for everyone to perform on. And 10 years on, I would say we've done that very successfully. It is evident from the many languages that you'll hear on stage. Today, we have acts from every state of Northeast India to match the ones from other parts of the country, and others that come from around the world. In the course of a day in Zero, you will of course hear bands performing in English, but you could also hear Tamil, which is a South Indian language, Rajasthani from West India, Punjabi from North India, or or local languages like Galo or Kokborok, which are native to tribes like the Galo tribe and the Tripuris. So, and then there's of course foreign languages like French, Korean, Japanese, we've had Nepali, which is also an Indian language, and Hebrew, and in fact for the first time this year we also had Welsh, when Gareth Banelog performed with his Khasi Dwitara. His long collaboration with the Khasi collective has created a unique sound, and it was a performance that many attendees are still talking about. We also had a debut of Dakhni, which is a language spoken by minority Muslim communities in southern India, and
Pasha Bhai, who's the artist who was performing in Dakhni, has in fact in his early days felt the pressure of performing in a more mainstream language. But in his own words, it left him very cold, and it was only when he started writing in his own tongue that he was able to connect with the music, with his own, with the audience, but this was his first time on a stage outside his home state to a crowd who had possibly never heard the language or of the language before. And he was pretty nervous. But Zero attracts a very discerning crowd. They hear not just to listen to big bands that they could have heard anywhere else, but to hear to discover new music. Zero is a very inclusive vibe, and Pasha Bhai really needn't have worried. He's in fact gone back with many new fans and friends. Then another project that we at Zero are very, very proud of, and another project that we at Zero are particularly pleased with is producing a Manipuri and Welsh song by a very well-known folk artist Manka from Manipur, who's collaborated with Edith, who's a Welsh Welsh electronic producer. And they, we are very proud because this song will soon be released as an NFT, and the project, it's called Zero Focus. It happened despite the pandemic. It has successfully traversed the online world where the artists came together to write this song, and it was recorded after, and then it went into the offline world when they went on tour together in the UK earlier this year. And now we are delighted that we are entering the Web3 space, which is we are not only proud to be the forerunners, one of the forerunners into entering this new technology, but to be doing it with a song that is in 2 languages which have very rich histories of their own. It's just really special to us. Generally speaking, most Indians are at least bilingual. English, however, remains the language of choice because of its international appeal, of course. It gives Indians opportunities to seek education, jobs in first world English-speaking nations, and it's also my first language. It has given me many privileges, including the opportunity to be here today. But having said that, I'm very aware of the fact that my grasp over the other languages that I speak it comes nowhere close. This is because I come from a generation when parents focused heavily on English as the language of choice for their children. I could never fault them for this. Who wouldn't want their children to get maximum exposure and opportunities? However, this renewed interest in indigenous languages, I think, will change in the coming generations. I'm confident that the next generation are going to be equally proficient in at least 2 languages, including and one of them would probably be their native tongue, which is great because knowing a language that is not your own broadens our understanding of a new culture, and which will of course showcase the differences but also the similarities between people, and ultimately I think it's just going to end up bringing us all together, like closer together. So I'm excited to see how it pans out. Hoffwn ni diolch yn fawr iawn I Lwbna am ei chyfraniad hi
o gwyl siro. Wrth i ni fynd draw tuag at yr cyfraniad nesaf o diriogaethau Canada, fyswn ni yn just hoffi annog chi gyd cyn bod ni'n mynd ymlaen i'r siaradwr nesaf, os hoffech chi gyflwyno'ch hunan yn y chat, ac os da chi yn digon bodlon i rannu'ch e-byst a bod chi eisiau eraill sy'n rhan o'r rhaglen yma gyda diddordeb yn mewn cydweithio a gwybod mwy, i chi roed eich e-bost i fyny hefyd, fel bod ni'n gwybod bod chi'n hapus i rannu hynny efo eraill sy'n rhan o'r rhaglen yma. Cawson ni yr fraint hefyd o groesawu i dyma ni yng Ngogledd Cymru yn ddiweddar, yr artist Lila Gilday, sef cantores o'r iaith dene, sydd wedi ennill rhes o wobra dros y blynyddoedd dwytha, gan gynnwys artist y flwyddyn, artist brodorol y flwyddyn gan wobra Juno Canada, sef un o'r prif wobra sydd yna. Am ei album diweddara hi sydd yn un arbennig iawn, North Star Calling. A ges i'r fraint o'i chlywed hi'n perfformio yn Ngwyl Breakout West mewn sefydliad bizar. Oedd o'n teimlo fel bod fi mewn Working Men's Club yn Cymoedd, ac oedd o'n un o'r profiadau rhyfedd o glywed artist brodorol yn canu, ond efo Jack yr Undeb tu ôl iddi hi yng Nghanada. Oedd o'n rhywbeth rili rhyfedd amdano fo. Tan iddi hi ddechrau canu gyda'i brawd yn yr iaith dene. A dwi'n falch iawn bod hi ar fi'n recordio yn ei iaith frodorol ei hun. Fi oedd Lila efo ni ar banel yng Nghaernarfon yn rhan o ymweliad gan bobl ledled y byd fis dwytha, fel dwi'n deud. A dwi wrth y modd bod ni'n cael clywed ei llais i a'i phrofiad hi heddiw, felly dyma ni Lila Gilday. Danit Sesi Lila Gilday Sari di. John Sabaketh siat se ta Bill Gilday, se no Cindy Kenny Gilday, se so tine ke satu gut inek e sekinde. My name is Lila Gilday, and I'm a singer-songwriter from Denende, which is to say that I'm from Yellowknife, Northwest Territories, in the country known as Canada. We call our territory Denende, means land of the people. I'm so honored to come on here and Boreda to my friends in Cymru, who were so kind to host me a couple of months ago in your territory, and also give me the opportunity to speak on Indigenous languages, on Dene language in particular. As I'm a Dene singer-songwriter, obviously I can speak from my own perspective. And I'm really, it means a lot to me to be asked to speak on Indigenous language, and particularly Indigenous languages in music, and how impactful and powerful those can be. I've been sent a couple of questions to answer in my talk here, and I'm so sorry that I wasn't able to join you in person on the Zoom, but the timing didn't work out. So thank you, Masicho, for allowing me to send in this video. The questions that I was posed were, it's an important and difficult time for Indigenous languages in the land that we know as Canada. What is the importance of singing in the Dene language for me? I'd say that a part of, before I sort of answer the general questions, I wanted to just give a kind of brief history of Indigenous language in Canada. For those of you who have studied Canadian history or current realities, or are kind of aware of some of the more shocking discoveries about the government of Canada and our relationship as Indigenous people with that government. The Constitution was established, of Canada was established in 1867, and in 1876 the government of Canada instituted what it calls the Indian Act. And the purpose of the Indian Act was to eradicate Indigenous people. And that's not putting it lightly. It was simply to do away with the Indigenous people so that the land could be settled and claimed by the settlers of Canada.
And it also didn't really recognize us as people. We certainly didn't have the kind of human rights that have been fought for all over the world. And still to this day, the Indian Act is in place. And the policies that were originally established have changed and morphed, but the original purpose is still to kind of assimilate us and co-opt our land, essentially. A big tool of the Indian Act was residential school. And I'm sure you've heard about residential school in the news. It was where the government of Canada came into our homes, Indigenous people's homes, and took away all of our children. And if you resisted, you could be arrested and imprisoned. Children as young as 3 were taken away, brought to these schools, and forbidden to speak our language, stripped of our language and culture, taken away from a family structure. So the family structure was interrupted and disrupted. And many, many other atrocities happened. And the last one closed in 1997. And every Indigenous person in Canada is impacted by a residential school and that legacy of colonial trauma. So as a result, we have over 70 Indigenous languages in Canada, about 70% of which have less than 1,000 speakers, and some of which are on the brink of disappearing. So singing in my language and reclaiming my language, not only in my own personal life, and I've embarked on a language learning journey since my mother went to residential school and did not teach me or my brother or my sister our language. As an adult, I've been honored to be able to reclaim that and embark on a very, very humbling and challenging journey of trying to learn my language as an adult. So singing in my language, which I'm currently working on many songs. My whole next record is going to be in 3 different Dene languages. Dene Kede, which is our dialect, Willade, which is the local dialect around where I live, the Treaty 8 Yellowknives territory, and Dene Jati, which is the Decho dialect and where my husband is from. So singing in my language is a very powerful way of resistance and healing. It's actually like a personal revolution for me. And it's significant because just the fact that we are here, in our territory, and that our languages still do exist and that they are there to reclaim, and that our culture is still existent and is available. It is actually a miracle, because there was legislated government policy to eradicate Indigenous people for over 100 years in this country. So yeah, it's by no small means it's not a small thing for me as a Dene woman. What is the situation of the language and other Canadian Native languages, and how can we who speak Welsh and other Celtic languages support our languages? Just honestly, invitations like this, opportunities to speak to people and share not only our history as Indigenous people, and the fact that there's many different Indigenous people in Canada. I'm from the Dene Nation, so I can only speak for my people, and I mean, not even my people, I can speak for myself and my family. But that you're willing to kind of come with open hearts and open minds and learn about the true history of Canada, but also our current reality. So there's still, our institutions are still embody these, there's still institutional racism that exists, as well as very blatant societal racism that exists. But the most important part of this piece, because as a country, Canada has embarked on what they call reconciliation, and I put air quotes because it's a complex term, and it refers to
not just non-Indigenous people trying to mend relationships or form relationships with Indigenous people or recognize in their own lives the truth and the history of this country, but also our relationship with our governmental structures. So with the government of Canada, embarking on a nation-to-nation relationship, giving land back. The government of Canada that's illegally annexed our land for over a century, for them to stop fighting us in court, to settle treaties and settle land claims. So there's many different aspects of that. And I think as people from Cymru and other Celtic nations, just recognizing those similarities is very powerful, I think, in your own lives, to recognize that your people have experienced some similar conditions. And I think it is very different when you're talking about Indigenous people in our territory or in Turtle Island than when you're talking about people from Cymru. But there were some similarities when it came to colonization, and I'm sure in the story that I've related today, and also the things that you've read on the news, or if you've read about Canadian history as it really happened, that I'm sure you've recognized some of those similar things. And I know in traveling to your territory that I experienced a presentation on language, and many of and witnessed some of your traditional artists performing in Welsh, and learned a little tiny bit of Welsh. I felt very warm about that, about how much you had to fight for your language as well. And so giving platform, prioritizing Indigenous voices is, I think, the most important thing that you as Welsh and Celtic speaking people can do is recognizing our brotherhood, sisterhood, kinship is the term I'm looking for. And finally, the last question is, and I was asked, what would you say are the decolonizing challenges? And I think the main one that I encounter as an Indigenous person, and this is as a person in general, it's about bias. So the challenge to decolonize your mind is about recognizing your own bias and deprogramming that. And that includes internal bias, so internalized racism, and as well as outward bias. So I think those are, and this is where music and art comes into this conversation very powerfully. Music and art can open and reach people's hearts in a way that this kind of conversation may not, because music is the universal language. Even if you don't speak the language, I remember sitting in the audience listening to David Ewan sing in Welsh and being so moved by, and everybody in the audience was singing along in Welsh and being so moved and understanding exactly what that song was about, even though I didn't understand the meaning of the lyrics. That is the power of music. And so if we can create an environment where you're singing in Indigenous languages, but you're bringing people in to your world, and that opens people's hearts and encourages them, sets the scene for them to embrace you as a friend, embrace you as somebody that they recognize, another human on this planet. So so I think, bias being the big challenge, I think music and art is the big opportunity. So music in Indigenous languages is of the utmost importance to build the bridges and enrich our world today. And this brings me to the last question, which is, what is your one aspiration for the United Nations Decade of Indigenous Languages?
my wish, my one aspiration, I think for myself, is to continue to learn my language and become more fluent and share that with my family and friends and my community, my larger community. And I think for the world at large, I think it's to recognize the importance of Indigenous language, not as a token, not as a way of, aggrandizing it, but as to recognize that Indigenous languages are a worldview. They contain Indigenous worldview, and that Indigenous worldviews have the potential to address climate change. They have the potential, they have traditional ways of knowing and being with the world, because we as Dene, our worldview is that we are not separate from our earth or water. So Indigenous ways of knowing and being are powerful healing tools for the condition that we find ourselves in today as a global race, and I think have the potential to make things better for our children, our grandchildren, and our great-grandchildren to come. So Masicho, it's been really wonderful. Thank you so much for taking the time to listen to what I have to share today. And I'm just wishing you the best in your meetings, in your conference. As you go out into the world, I hope that what I've shared will impact you in some way and make you consider things in some way. If you'd like to stay in touch, please, I'm available on all platforms, Lila Gilday Music, and Masicho once again to Wales Arts. Diolch, as they say, Masi. Diolch yn fawr iawn, Masicho, I Lila Gilday, sydd yn berson anhygoel, dweud y gwir, ac yn fraint fod wedi dod i'w chyfarfod hi. Un o'r pethau biges I fyny tra ni yn Hiriogaethau, dyn ni'n nabod fel Canada, ydy bod na yr statistig echlydus unrhyw un sydd yn cymryd materion fel yma ddifri, sef bod na iaith frodorol yn marw bob pethefnos yn y byd, fel y dydodd Willie Littlechild, un o'r chiefs treaty 6, 7 ac 8. A felly dyna di cyd-destun, da ni'n trio gweithio o'i gwmpas ydy sut ydyn ni'n gallu rhannu'n profiadau ni drwy wrando a dysgu gen eraill. Ac wrth gwrs, wrth edrych ar y iaith yn hunan yn lle ni yn y byd, yn union fel ydy dod Lila, dim ond siarad o'n profiadau'n hunan y gallwn ni, a dim ond siarad o'n profiad I ydw I. Hoffwn ni'n neud hynny'n digon clir. Ond o'm mhrofiad a'r hyn dwi'n gweld yn y byd, hoffwn ni just nodi mor neu y ddeuoliaeth sydd gan fy iaith i'r Gymraeg a'i ddiwylliant efo a perthynas heriol sydd gyda ni efo'r Ymerodraeth Brydeinig. Mae'n hanes anesmwyth iawn ar mae'r ddeuoliaeth mae'n un cymleth, hynny di bod ni yn teimlo a'n bod ni'n iawn fel oedd Lila hi yn deitha ni nawr yn wlad sydd wedi, ac yn ddiwylliant a iaith sydd wedi'n coloniddio. Ond hefyd nad ydyn ni'n gallu rhedeg I ffwrdd oddi wrth y ffaith bod yn iaith yn pobl ni wedi bod yn rhan o goloniddio, bod ni'n licio hynny neu beidio. Ac yn Hiriogaethau Canada, un o'r pethau ddysgu sydd allai ddim yn hysbys iawn I bobl, ydy enw'r tŷ lle mae'r arlywydd yn byw, neu lle oedd yr arlywydd yn byw, fel yr White House o Canada, ydy yr enw greiddiol y tŷ, ydy preswylfa, sef fotha ias lawr yn hefni. Dwi'n rhoi heads up bach I chi rwan, da ni'n mynd I gael brec ar ôl y cyflwynydd nesaf. Ond yn rhan o'r teulu, da ni wedi dod ar ei traws, un o bobl arbennig iawn, da ni wedi cwrdd yn Womex dros y blynyddoedd, ydy Hinurewa neu Hinu Tehaw, sydd wedi dod yn ffrind mawr I lot yna ni. Mae hi yn gyfarwyddwr sefydliad diwylliannol Matariki ar y tro yn Sela Newydd, ac geith I cyflwyno ei hun, a dwi'n siŵr bydd eraill yn abod hi'n dda hefyd ac yn hoff iawn o bigo fyny rhai'r pethau mae hi'n deud wedyn, ond fe'n gadeiriodd hi sesiwn arbennig I ni yn Womex eleni, a mae'n neud bob blwyddyn. Felly dyma hi nhw.
E nā mana, e nā reo, e nā iwi, e tauranga te rama, e te ao o aha pūoro, nau mai, hara mai, piki mai. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Kia ora huhui mai tātou katoa. This is a Māori greeting, recognising all peoples of the world, all speakers participating in the series, to all our chiefly peoples and to all our world music creators. We say to you, welcome, welcome to you all, and greetings to all who will gather to watch this series, and particularly greetings to our many friends around the world. WOMEX has become the Pan-Indigenous Network's place for our global gathering for our Indigenous communities across the world. Born out of a single idea to bring together Indigenous cultures, music and song, which is central to identity, place and belonging, and an expression of a unique and continuing tradition, Indigenous music has an important place in the transmission and survival of Indigenous culture and language. In 2019, we celebrated the year of UNESCO's Indigenous languages. In 2020, the network meeting, which was the third expression of indigeneity, we discussed culture, language, activism and tradition. As an informal meeting, we met to discuss further dialogue on the impact of colonisation, climate change, and into 2020, COVID-19, and the impact on Indigenous people, languages, communities and musicians. Outside of the WOMEX networking meeting, there are many opportunities for Indigenous musicians to gather to discuss and talk about issues that affect our indigeneity. One of these spaces has become the Indigenous World Music Summit held in the United States. It has been a tough year globally, and as creators, our communities are resilient as we find ways to connect, collaborate, to perform live and preserve our traditions, language and music. However, in this year, we discussed indigeneity is not a genre. We had those from Samoa, Mobori Timor, from the Pacific, and once again our First Nations and our Sami and others from around the world coming to talk about the music of resistance, talking about various levels of struggle and how we express culture as a tapestry of what can we weave using music as our medium. There was a real strong message around self-determining, around ancestors of the land, how we're such a melting pot, but how important education is and around building knowledge and what we find amongst our commonalities among each other to help each other. We talked about teaching our heritage, we talked about our bloodlines, and we talked about how music for many of our Indigenous communities is a lifeline. When it gets down to it though, as Indigenous communities, we are our lifeline to and the caretakers of our language, and therefore our narrative is different to perhaps other musicians. Why? Because we've been colonised. Why? Because we've lost our land and our language, and why we have suffered alienation at the hand of the coloniser. But as we decolonise, we begin to listen to ourselves. We take more autonomy in what we're doing, and we become co-conspirators within our own lunchtimes rather than somebody else's. Expressing culture is really important. Listening to what is happening around the world. We are all different because we are at all different levels of recognising culture. We're still fighting. We'll never give up. And finding ways in which we can connect with ourselves and within our own Indigenous communities, but also with other Indigenous communities. We're aware that it's about sharing a voice. It's about ensuring that native languages are not lost. And we have some stats that are pretty, especially within Colombia, where we know that already there are 64 languages that are now extinct. But when it comes to cultural appropriation of our culture, it is not appropriate. And therefore, we need to find ways and means to ensure that actually we have control of our culture. It's about musical sovereignty. It's about understanding what the term Indigenous means, because you can't define Indigenous. In other words, indigeneity is not a genre. It may be to identify
It may be it's about the right to belong. It may be because it's about carrying the wisdom. It may be because we walk upon this earth and we are gentle with her. But when it gets down to it, culture and knowledge, Indigenous peoples are the holders of unique languages, knowledge systems and beliefs, and possess invaluable knowledge of practices for the sustainable management of natural resources. We have a special relation to and a use of our traditional land. Our ancestral land has a fundamental importance for our collective physical and cultural survival as a peoples. Indigenous peoples, we hold our own diverse concepts of development based upon traditional values, visions, needs and priorities. Therefore, finding ways and means to be part of political participation is really important. Indigenous peoples often have much more in common with other neglected segments of societies: lack of political representation and participation, economic marginalisation and poverty, lack of access to social services and discrimination. Do I go on? But despite these cultural differences, Indigenous peoples share common problems, all also related to the protection of our rights. And as so, we strive for recognition of our identities and our ways of life and the right to traditional lands, territories and natural resources. So on that note, I will end there. This is some of the things that get to be discussed within the World Music Pan-Indigenous Network. And it's great to be able to share and talk. As yet, we're still young, the network, and we're still determining, what is our place within a world music platform. But what we do know is that we need a safe place to be able to talk. We need to be able to collaborate. We need to be able to develop new music. We need to have a collective belonging, and we also need to have a better future. We need to share our hopes together. It's because when it gets down to it, collaboration is about going from survive to creating a vibe where we thrive for the current generation and for our new generations. On that note, thank you for this opportunity. Ngā mihi nui kia koutou katoa, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Mae gennym ni nesa gyfraniad gen Veronica Calarco, sydd yn artist print o Awstralia, sydd yn y broses o ddysgu iaith frodorol i thyriogaeth i ag eith i chyflwyno chi i hynny rwan. Ond mae hi erbyn hyn yn ffodus i ni yn byw yng Nghorris, ym Mhywys, ac yn rhedeg gofod y celf Meilor, ac yn ymwneud efo celf sydd ynglyn â iaith, a cholli iaith a thir. Felly yn berthnasol iawn i'r drafodaeth yma. Felly yn hytrach na chyflwyniad tro yma, mae gennym ni Veronica yma efo ni i siarad a'r cwestiwn felly cyntaf da ni wedi gofyn i Veronica ydi trafod efo ni gwaith yr academydd ar ieithydd David Crystal. Felly Veronica, allwch chi ddweud chydig bach mwy wrthon ni amdano eich gwaith? Diolch am y munud. Wan ben ninji ang gesel machna Veronica Calarco, Shemai, Veronica Dewey. In Australia, we do a welcome to country or an acknowledgement of country before the start of any event or gathering. I was meant to do one today, but thanks to Wi-Fi, I got here late, so I'll just do a little one now. Mia Funi I Gednabod a diolch I pobl Cleo. Ama, Cymraeg cynhedyd, yn graniadau I mi byw a gweithio ar y tŷ ma. So I was asked how I was inspired by the academic and linguist David Crystal's call to action and to tell everyone about that. So in 2012, I received an A level in Welsh. And at around the same time, I brought a book by that was really a retrospective by Aboriginal artist Judy Watson. In the book, she lamented that though she knew several phrases of several European languages, she did not know
any words in her own language, the language that her parents or her grandparents would have spoken. This made me think about how I didn't know the language of my country. Yet I knew words and phrases from other Kimberley and Central Aboriginal languages and European languages. And I had just received an A-level in Welsh. So this led me to begin a search for the endangered language Gurnai, which is the language of Gippsland in Victoria. I began this work by visually translating the words into Comrade in the hope that the visual images would embed the words into my memory. But I didn't see these visual translations as developing into a serious body of work. They were just a little kind of hobby I was doing. Then I found a keynote lecture by David Crystal for the 2003 UNESCO Convention. This lecture, titled The Great Divide, noted that there is a need to bridge the gap between academic and the general public awareness. Just as the ecological movement and its supporters at all levels are alerting the world to the problem of endangered environments, so too David believed that there is a need to raise consciousness about endangered languages through all available media, and especially including the arts. This call, for artists to start to work about this subject made me realise I could use my own artwork to record my search for a language, and maybe to get that out into the wider community. I decided to do this as a PhD research project to provide me with a larger range of resources. To explore the intricacies of reviving an endangered language, I followed strategies from the fact sheets developed by the Victorian Aboriginal Corporation of Languages. The VACL developed these fact sheets for Indigenous language communities to offer suggestions on how to revive their languages without recourse to linguists, because linguists cost money, and of course the governments give very little money to preserving and reawakening languages. From these fact sheets, I developed 4 steps which became the 4 bodies of work. The first step was to go out into your community and collect as many words, as many places or names of places that you could find in your target language around the area in which you were living. The second step was to collect as many words as possible from all sources, archival, elders, just even what's common become slang in the dominant language. The third step was to collect myths and stories, whether in English or your target language. And the fourth, and what became the most important step, asked, what do we do once we have collected all the names, words and myths? How do we get the language out there? How do we make the language live again? So for my final body of work, I attempted to make the language live again through a sound installation that I titled E Tir Wedi Dadawi. When working at the Kimberley Language Resource Centre, a centre that aims to archive, preserve and keep languages strong, I was often told by the Aboriginal language workers that there's a belief that some Indigenous elders during the active colonisation period realised that their knowledge was going to be lost. So they shared this knowledge with the settlers in the hope that it would then be returned to their descendants, which is kind of what we're all hoping will happen now. This hope that such knowledge would be retained is reflected in the poem Aros Mai, in the Welsh poem Aros Mai by the 19th century bard John Ceiriog Hughes. In particular, the line, "On my heniaeth an etir," and the next line, Alawan hen on view. Initially, I translated this second line, and as the old words call out to live, imagining that not only was the language dormant, waiting in the land from which it was birthed, but that it was calling out to be heard again, waiting to be allowed to continue to live in the place that created it. Later, with more knowledge, a retranslation provided
and the old songs are still alive. Thus, the words were not passively waiting to be revived, but were continuing to sing with their own words. And if we all listen, we could still hear the language, the singing in the land. By listening to the sounds of the landscape, to the songs coming from the earth, the words and the knowledge would again be heard. I've also been asked what is my one aspiration for the United Nations Decade of Indigenous Languages. So 2019 was the year of Indigenous language. 2019 was the UNESCO Year of Indigenous Languages. And at the time, I thought that a year was not enough to bridge David Crystal's gap, to get the knowledge out there that we need to save these languages. And obviously UNESCO realised the same thing. And now we have the Decade of Indigenous Languages. To me, even a decade's not enough to repair the damage that's been done. But I would like this decade to be the decade in which artists, writers, all creatives work together to get the message out there, that we understand that landscape is an important but unacknowledged aspect of language, that language comes from the land, is formed by the land, and in turn forms how we view and use the land. And that by stopping language loss, we will also stop the loss of knowledge which is contained in language, and which could help us find a way in which to heal the land that we are so hell-bent on destroying. Thank you. Diolch. Arbennig, diolch yn fawr, Veronica. A lot to ponder on and to take away, and to revisit the poem Aros Mai for me, which I haven't done for a while. Ta waith, mlaen â ni. Nesa, mae gennym ni gyfraniad unwaith eto'n fyw gyda'r cerddor arbennig Gareth Bonello. Ers 2016, mae Gareth wedi bod yn gweithio fo beirdd a chantorion o'r gymuned Casi yng Ngogledd-ddwyrain yr India. Ac wrth gwrs, Bryniau Casia a'r ardal oedd maes cynhadol cyntaf Cymdeithas Cynhadaeth Dramor Methodistiaid Calfinaidd Cymreig, o mae'n lon ceg, lle gafodd Cymru ddylanwad sylweddol ar iaith lafar a llenyddiaeth Casi. A bu Gareth yn rhan yn ymchwilio fewn fel rhan o'i ddoethuriaeth efo Prifysgol De Cymru i fewn i ymarfer creadigol i adeiladu deialog efo artistiaid Casi, ac wrth gwrs ffurfio'r grŵp cerddorol y Casi Cymru Collective sy'n arbennig iawn, a gobeithio gawn ni glywed chydig bach i dorri ar siarad i gyd, Gareth. Felly dros yr ata ti a gyda diolch. Iawn, diolch yn fawr Eluned am y gwahoddiad i gyflwyno. Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cyflwyno yn barod heddi. Mae wedi bod yn diddorol iawn clywed am wahanol hanesion pawb wedi bod hynod o ddifyr. Felly, o'n i'n meddwl byddwn ni'n just yn cyflwyno chydig bach o cefndir y gwaith ymchwil a'r prosiect y Casi Cymru Collective i ddechrau, ac yna yn ceisio ateb rhai'r cwestiynau sydd wedi cael i rhoi ataf. Felly, dwi'n mynd i rhannu sgrin a dangos lluniau. Dwi'n meddwl mae hwn yn ffordd gwell i mi gofio siwr i be di fod i weid. Felly, dwi'n mynd i wneud hwnna. Mae'n just neisio bod y cyflwyniad yn y lle cywir. Gareth, dwi'n meddwl o'n i wedi gobeithio chwarae chydig bach o honna ti yn yr wyl cyn i ti ddechrau os ti eisiau dal dy words. Thank you very much. Diolch yn fawr iawn. Cwbleisi. Diolch yn fawr. O'n i heb gweld hwnna. I haven't actually seen that yet. I've been away in the mountains with no signal for the last week. It went live this morning, Gareth. We are. Okay, so that was Zero Festival. Lubna was presenting earlier on and described the festival very well, and it was a real honour to perform there this, when was it, September.
However, unfortunately, it was kind of a last-minute booking for me, and so I didn't manage to organise to bring Cassie musicians along with me, because it was literally happening in the last week before the festival began. However, I did manage to organise a few more performances with the Cassie Collective in that as part of that Indian tour. So I'll talk a little bit about the project now, and I'll switch back to Cymraeg if that's okay. And I'm going to share the screen again. Back to Thomas Jones. Felly, chydig o gefndir, yn 2016 fe ddechreuais I doethuriaeth gyda Prifysgol De Cymru yn edrych ar y berthynas rhwng Cymru a Briniau Cassia yng Ngogledd Ddwyrain India. Un o'r taleithiau gerllaw Arunachal Pradesh, ble oedd Lubna yn sôn am Guinea gyda gwyl zero. Mae'r cenhadaeth mwy neu lai yn dechrau gyda y dyn yma, Thomas Jones, sef y cenhadwr cyntaf, ac aeth ei allan yn 1841 I Briniau Cassia. Ac mae ei dal yn gael ei ystyried hyd heddiw yn tad i'r alffabet Cassi. Gan mae ei nath sefydlu a safoni yr iaith, neu I ddefnyddio geiriau y hanesydd Andrew May, ei leihau I ffurf ysgrifenedig. A dyma hwnna'n ffordd bwysig o ystyried y ffordd bydde coloneiddwyr yn trin ieithoedd oedden nhw'n clywed ac yn ei safoni nhw, ac yn y ffurf yna yn ei leihau, yn ei cymryd o ffurf llafar I ffurf ysgrifenedig. Felly, tudalen ddim yn bolon symud. Fyna falle, iawn. Felly, mi oedd y Cymru yn yr ardal o 1841 tan 1969, ac Cymru oedd yn gyfrifol am sefydlu rhan fwyaf o'r ysgolion cyntaf, hefyd y printing press cyntaf, yr ysbytai hefyd, ac felly mi oedden nhw'n rhan allweddol o ddatblygiad diwydiant Cassi a diwylliant Cassi yn ystod y cyfnod tre oedden nhw fyna, ac yn amlwg hefyd yn problemataidd. Mi oedd Cymru yna yn efengylu, a dyna oedd ei brif bwrpas, nid I goloneiddio, ond yn hytrach I helpu sefydlu eglwys bresbyteraidd ar y Fryniau. Ac felly dyma yr eglwys cyntaf Nong Sawlia yn ucheldiroedd bwys ardal yr enw Sora. Nawr, mi oedd y Cymru yna yn efengylu, ac wrth iddyn nhw treulio amser yna, mi oedd dath yn amlwg mae cerddoriaeth oedd un o'r ffurfiau mwyaf bwerus mwyn cysylltu gyda bobl Cassi. Ac yn y clip wnaethoch chi gweld o fi'n chwarae'r offeryn traddodiadol y dwy taraf yna, roeddwn ni'n chwarae alaw o'r enw Briniau Cassia, sef yr alaw emyn a gafodd ei enwi ar ôl y maes cenhadol. Ond yn wreiddiol, hen alaw oedd hon, ydych chi'n gallu gweld ar y darn o gyddoriaeth fan ar y chwith, mae'n nodi hen alaw, oherwydd alaw werin Cymreig oedd yr alaw yma'n wreiddiol, a wedyn gafodd ei droi mewn I emyn, gafodd ei Gristioneiddio, a falle byddwch chi'n nabod yr alaw fel can secular o'r enw fel bachgen ifanc y dwyf. Felly, be o'n i'n trial wneud gyda'r alaw yma oedd cyfathrebu hanes y genhadaeth, a hanes Cristnogaeth a diwylliant llafar Cymru gyda fy nghydweithwyr Cassi. Felly, na I gadael hwnna I fynd. Felly, wrth I fi ddechrau ymweld â Briniau Cassia yn 2017, fe ddes I nabod llawer o gerddorion, ac mewn ffordd be nath y doethuriaeth cynnig I mi fel cerddor oedd y cyfle I ddylunio ffordd o gydweithio yn rhyng diwylliannol mewn modd roeddwn i'n hapus gyda, ac mewn modd roedd y pobl oeddwn i'n gweithio gyda yn hapus gyda, ac bod ni wedyn yn gallu gwneud rhywbeth llawer ddyfnach nag oeddwn ni wedi wneud o'r blaen gyda y fath o waith rhyngwladol sydd anaml yn digwydd, dwi'n meddwl. Felly,
be nes I penderfynu oedd rhannu alawon gwerin Cymreig, trial ffeindio bobl oedd yn diddori mewn cael sgyrsiau am hanes y cynhadon ar y bryniau ac rhannu cerddoriaeth ein gilydd. Felly dyma Meban Lingdo yn rhannu rhai y dwy tara, sef yr offeryn nes I treulio eitha lot o amser yn dysgu, mwyn gallu cysylltu gyda cerddoriaeth traddodiadol Casi. Dyma rhythm traddodiadol Casi, Meban yn chwarae. Ymddiheiriad beidio dangos gwyneb Meban fyna, reswm am hwnna oedd oherwydd bod fi'n canolbwyntio ar y dwy tara. Ond yn ddiweddar nes I gweithio gyda Meban a wnaethon ni drefnu cyflwyniad o gerddorion Casi mewn gwyl reit o'r ochr arall India, sef Jodhpur Rajasthan International Folk Festival, sef gwyl gwerin mwyaf India. A doedden nhw byth wedi cael cyflwyniad o gerddorion Casi o'r blaen. Ac felly nes I gweithio gyda y director Divya Bhatia a Meban yn y fideo yna mwyn dod â gerddorion Casi draw I perfformio yn Jodhpur ac nathon nhw wneud sioe anhygoel gyda'r wawr o gerddoriaeth traddodiadol Casi wrth i'r hael codi. Dyma Rising Board Cwrcylang oedd hefyd ar y daith yna, ar y dde, yn perfformio un o'i darn gan Sgendrywel Siemle ar y dwy tara, a dyma'i tŷ nhw yn Leit Cyrhong, a mi oedden ni'n ymweld â'r Rising yn aml nes oedd y cyfnod. Dwi wedi mynd nôl. Mae Rising yn creu yr offerynnau yma ei hun. Mae fe'n grefftwr a dyna un o'r pethau sydd angen mwyn dod I nabod diwylliant traddodiadol Casi. Mae angen ffeindio'r bobl sydd yn dal yn nabod y grefft, sydd yn gweithio fewn y dulliau traddodiadol yma o nabod a gweithio gyda'i diwylliant. A mae Rising yn gweithwyr anhygoel gyda cerfio offerynnau traddodiadol Casi a hefyd yn neud rei modern hefyd fel gitars a offerynnau eraill o gweddill India. Dath Rising i'r studio yn Shillong a wnaethon ni recordio cwpl o ganeuon, dwi'n meddwl 3 gan gyda'n gilydd ar ôl cyfnod hir o cydweithio dros y flynyddoedd a daethon ni'n nabod yn gilydd yn eitha da. Dyma pentref Pahambir sydd yn ar y ffin gydag Assam, a dyma Jai Macri yn perfformio ar offeryn o'r enw'r Mwyn. Mae fe'n darn o bambw chi'n dal yn y ceg ac yn tynnu cortyn, ac wedyn mae'r cortyn yn tynnu mas rhythm. A dyma Jai yn arddangos y rhythm y Mwyn. Mi aeth y rhythm yma dylanwadu wedyn ar trac ar rhythm os chi'n gallu clywed y rhythm. Mae'n anodd iawn clywed, Gareth. Iawn. Dwi'n meddwl jyst achos bod y recordiad yn eitha dawel. Ond ydych chi'n gallu cael y syniad, felly mae yna rhythm benodol a mae Jai yn tynnu y cortyn sy'n canu'r, a mae cheg yn mwyhau'r sŵn wedyn. Felly, be oeddwn ni'n neud dros y cyfnodau oedd mynd I ymweld gyda pobl fel Jai a'i gŵr Rani ac hefyd
Rising a'i teulu lan yn Leit Cyrhong, a hefyd llawer o gerddorion wahanol yn Shillong. A trio fy ngorau i dod i nabod pawb. A mi oeddwn ni wedyn yn sefydlu deialog o gyd sgwennu, ac wedyn yn rhannu, ac yn y pen draw, dath corff o gerddoriaeth gwreiddiol a draddodiadol, a rhai gerddoriaeth yn gymysgedd o pethau Cymraeg a pethau Casi, a rhai pethau yn dod yn pur Casi gyda dylanwad Gymraeg, a rhai pethau eraill yn pur Gymraeg gyda dylanwad Casi. Ac oherwydd, dwi'n meddwl, hanes hir y cysylltiad, mi oedd yna gysylltiad cerddorol anyway, a dyma Rani Maring yn perfformio ar offeryn o'r Maringod, ond be mae'n perfformio yw Alawan Cymreig. Nid fi ddysgodd rhain iddo fe, oedd e'n nabod nhw'n barod cyn i fi droi lan. Hwn beth yn gweithio. Iawn. Felly dyna i rannu enw'r dôn yna yw Rhi-Casi, sef gwlad Casia, ac anthem answyddogol i bobl Casi oedd yr alaw yna, ond yn amlwg, dyna anthem genedlaethol Cymru hefyd, hen wlad fy nhadau, ac mae hwnna'n sôn, mae'r cysylltiad gerddorol yna yn sôn am hanes y cysylltiad cenhadol a trefedigaeth y holl gyfnod yna hefyd. Dyma fi ar rannu, dwi'n meddwl dyma tro diwethaf i ni cwrdd, yn bosib dyma'r tro diwethaf i ni cwrdd yn y pentref, a fi wedi llwyddo i dysgu chydig bach mwy o dwytara erbyn hyn. Felly, yn y pen draw, wnaethon ni dechrau y sefydlu deialog yma gyda llawer o wahanol artistiaid, rhai bobl oedd yn feirdd, rhai bobl oedd yn gerddorion, rhai bobl oedd yn academyddion, ac yn y pen draw, dath y sgwrs mynd nôl ymlaen, a parhau mae'r sgwrs hyd heddi, a dyna'r peth pwysig dwi'n meddwl gyda'r fath yma o beth, dyw ddim yn hawdd. Does dim atebion ar y funud, os cwestiynau sydd da ni gyd, a beth sy'n bwysig yw bod y deialog fyna a bod ni'n gallu, bod pawb yn teimlo'n rhydd i siarad a bod pawb yn gallu gwrando. Felly dwi'n meddwl bod y teitl y ffund yn arbennig o addas. Mi oeddwn ni'n gweithio gyda beirdd ar eu hanesion nhw ac yn sgwennu caneuon wedi ysbrydoli gan rhai o gwaith beirdd Casi fel Sesiwn, a hefyd yn cyd-sgwennu caneuon yn y iaith Casi gyda gerddorion Casi. Gareth, da i wneud i ti, please, sori. Sorry. Felly, dyn ni wedi llwyddo i dod â pobl Casi draw i perfformio yng Nghymru, a dyma hwnna'n bwysig dros ben. Dyma Lapdiang Singh Benedict Haniaw Ta yn perfformio mewn Gwyl Theatre Performing Journeys, a hefyd dyma Prits Macri oedd yn perfformio ar y mwyn ar yr album. Yn y gwaelod Desmond Sun, wnaethon ni recordio gyda'n gilydd. Felly, mae album wedi cael ei ryddhau llynedd, a y syniad yw bod ni'n parhau gyda'r sgwrs yna. Dwi'n meddwl, dwi wedi esbonio llawer o cwestiynau, ond dwi'n meddwl na jyst ateb y cwestiwn ola, sef fy nymuniadau ar gyfer degawd ieithoedd frodorol, a dwi'n meddwl yn bennaf, dwi'n cytuno gyda beth oedd Lila Gilday yn gweud, mae angen i'r byd cydnabod pwysigrwydd ieithoedd brodorol, a hefyd gweithio i ffwrdd o ceisio tanseilio neu cymathu diwylliannau a ieithoedd brodorol, dim gweld e fel rhyw fath o nod i trial
cael gwared neu i berswadio pawb i defnyddio rhyw ieithoedd mwyafrifol, ond yn hytrach i cydnabod pwysigrwydd ieithoedd brodorol. So dros y degawd byddwn ni'n gobeithio, dyna ar erbyn y diwedd bod ni ar y ffordd i wneud hwnna. Ond ymddiheuriad am gymryd gormod o amser. Na i mynd nôl i'r sgwrs. Dim o gwbl, Gareth. Diolch o galon i ti. Just to say thank you to everyone who's been listening back to this. We're going to stop recording at this point. Say thank you very much. Do go and visit our website should you need more information. Mae'r wybodaeth ar ein gwefan ni.